Welcome Standard 12 Science Electronics Bifocal Vocational Course student. Myself introductions Mr. S.S. Sheikh from HPT Art Arvaka Science College Nasik Bifocals Vocational Electronics Department. Today I have discussed paper first chapter number 2 power supply. In this chapters, first I have explained introduction of the power supply, then block diagram of the power supply, then explain the rectifier circuit. Okay, next slide I show and I will explain for next slide. Introduction of the power supply. For proper working, most of the electronics equipments need DC voltage. The purpose of the power supply is to provide a required amount of the power at specific voltage from primary source, which can be either a battery or AC mains. तसं बघितलं प्रत्येक पॉवर सप्लाय मध्ये आपल्याला हवं तितकं डीसी व्होल्टेज आवश्यकता लागते. या पॉवर सप्लाय मध्ये मेन जो पार्ट असतो तो मेन पार्ट हा ट्रान्सफॉर्मर असतो. There are two type of transformers, step up or step downs. Here study the step down transformer, center type transformer, without center type transformer, step downs. The symbolic, there are two coils. First is the coil is the primary, and second coil is the secondary. This is the primary is mostly to connect the input side, and the secondary mostly to connect the output side. This is input side, it means the primary. This is the output side, is called a secondary. Here symbolic, this is the core. Here coil are wind up. Then this is the L1, it is called the input side means primary and output side is the secondary. The transformers mostly to principal operating of the transformer is work as the mutual inductance. Mutual inductance means there are two coil are used, L1, L2 is isolate, and L1 is means primary, you apply AC supply. The magnetic field are induced. This magnetic flux is the link by another second coil and depend of the number of turns to induce the voltage is work of the mostly transformer. Maximum power supply मध्ये ट्रान्सफॉर्मर हा मेन्स पार्ट यूज केलेला असतो. त्या ट्रान्सफॉर्मरचा आपण स्टडी केलेला आहे. आता पुढचे स्लाइड बघूया. ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पॉवर सप्लाय. In the block diagram power supply, main part of the power supply transformer. The transformer input side you applied AC 230 voltage. Then output side of the transformer, the requirement of the AC voltage and depending of the current. This AC voltage give the next block the rectifier circuit. In this rectifier circuit is convert AC voltage to DC. This is a not pure DC rectifier circuit, is fluctuation DC. It is called the pulsating DC. This pulsating DC, it means undesired AC component. It is called the ripples. This undesired AC component, the pulsating DC, to give the next block, it is called the, here use the type of the filter circuit. This filter circuit is the undesired AC component, okay, to reduce
and the output side to give the regulators IC, and this regulator IC produce the pure DC voltage and use of the power supply and to connect the load. आता आपण तो बघितलंय ट्रान्सफॉर्मर हा मेन पार्ट आहे पॉवर सप्लायचा. त्याला 230 व्होल्ट अप्लाय केलेले आहे. हे 230 अप्लाय केल्यानंतर त्याचं द सेकंडरी व्होल्टेज आहे त्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे ट्रान्सफॉर्मरचं जे व्होल्टेज आहे सेकंडरी व्होल्टेज आणि करंट ते व्होल्टेज नेक्स्ट ब्लॉकला रेक्टिफायरला दिल्यानंतर रेक्टिफायरचं काम आहे AC व्होल्टेजचं कन्वर्ट DC मध्ये करणं. हे द DC व्होल्टेज आहे. हे DC व्होल्टेज प्युअर DC नाही आहे. इट इज कॉल्ड द फ्लक्च्युएटिंग DC और अनडिझायर्ड AC कॉम्पोनंट. हे द DC व्होल्टेज आहे. या तुम्हाला स्मूथ DC करण्यासाठी नेक्स्ट ब्लॉकला फिल्टर सर्किट टाइप ऑफ द फिल्टर सर्किट यूज केलेले आहे. हे फिल्टर सर्किट त्यातले जे अनडिझायर्ड AC कॉम्पोनंट आहे त्याचा बऱ्यापैकी तो DC मध्ये कन्वर्ट करतो आणि तो राहिलेला रिपल असेल तो रेग्युलेटर ICला दिल्यानंतर ती रेग्युलेटर IC तुम्हाला स्मूथ DC व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करतं आणि आलेला DC व्होल्टेज आपण आपल्या जिथं लोडला वापरायचं असेल तिथं आपण यूज करतो. या पद्धतीने हा पॉवर सप्लाय हा आपला काम करतोय. रेक्टिफायर सर्किट. In the rectifier circuit, to convert AC quantity to DC, it means the rectifier is the device which convert alternating quantity into unidirectional, means direct quantity. The alternating quantity may be current and voltage. The use of the rectifier circuit. There are three types of rectifier circuit: half wave rectifier circuit, full wave rectifier circuit, and bridge rectifier circuit. Mostly battery limiter use the different three type of the rectifier circuit. Inner they use the transformer, then rectifier circuit, and this is the final output. And according to the voltage selection, to select the knob and here produce the DC output voltage. In the block diagram of the power supply, second block of the rectifier circuit, there are three types of the rectifier circuit. First is the half wave rectifier circuit are used in the rectifier circuit. Second, full wave rectifier circuit, and third is the bridge rectifier circuit. First, study the half wave rectifier circuit. Okay, why is called half wave rectifier circuit? Here use the one single diode, and only single diode conduct the only half cycle, positive half cycles. It is called the half wave rectifier circuit. Rectifier means to rectification means to convert AC to DC. Let us to explain some of this circuit. Here use the transformer. First input side, it is called the primary, and this is the secondary, it is called the output side. Primary, always you apply the 230 volt AC 50 Hz, and the secondary voltage is the requirement of the current and voltage. For example, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 1 ampere, 2 ampere. This is the secondary voltage. Okay, then one diode to connect the secondary of the upper side, your connected anode, and this is the cathode is the positive. Then the resistance means load resistance connect the across the secondary, and it is the bottom is the secondary of the
windings, it is called the negative terminal, means ground terminal. Okay, suppose assume during the first positive half cycles, this is the positive half cycle, means pi value. At coming at the anode, it means this is the positive, and similarly other side it is called the negative. The diode you use in connect in series single diode, the current flow directional anode to cathode, because the diode anode to connect the positive and cathode is go for the negative. It means it is called the forward bias conditions. At the forward bias conditions, the flow of the current is flow positive potential, then flow up this directional, then resistance and go for second winding and like flow up like this. The voltage drop across the RL is produce maximum voltage. It is called the peak value VM voltage. Okay. The next cycle for negative half cycles, coming the upper side is a negative, then bottom side automatically positive. The diode is the reverse bias conditions. In the reverse bias conditions, diode is not conduct, means cut off. Okay, this negative cycle is not show here output side. Voltage 0 is element. The output waveform only conduct the positive half cycles. Next coming the positive half cycles, diode are conduct, and then negative half cycle diode are not conduct. Then output waveform is produced only 0 reference to positive pulse, then negative pulse are skip, then positive pulse, negative pulse skip, only positive success pulse. It is called the resultant output voltage. It means average voltage of the DC. Is average voltage means it is called the pulsating DC. This DC voltage is equal to maximum voltage, means Vp divided by pi value. Why is I give pi value? Only half cycle is a conduct. Half cycle value it is called the pi value, and Vm is the maximum output voltage. This is the maximum output voltage for average value of DC. Vm, the formula VDC is equal to Vm by pi. For example, Vm you give the 1 divided by 3.14. It means this value is 0.318. Alternative formula VDC is equal to 0.318 into maximum value, means Vm or peak value. Here Vm means it is called the peak value. Similar, next topic I am explain current rating of the diodes. Here is the physical side of the diode. Mostly 1N4007 is the maximum 1 ampere current handling of the diodes 1 ampere. Other diodes market is available is the 5 ampere, 10 ampere or 20 ampere. According to your circuit requirement, voltage or maximum current load, full load current requirement, you are use here different type of the diodes or current rating of diode. It is called a current rating of diodes. Next, peak inverse voltage. It means PIV. P for peak, I for inverse, V for voltage. The diode during the half positive cycle, this circuit, the diode is conduct and current flow for positive, then resistance to negative side. Okay, then next cycle is coming negative half cycles. Is negative cycle, it means diode is reverse bias and is reverse voltage appear across the diode.
This reverse voltage is diode is not breakdown is handled. It is called the standby mode. It is called the peak inverse voltage. Okay, the half-wave rectifier circuit peak inverse voltage, it is called the maximum voltage, means VP, means reverse voltage. Suppose here 9 volt or 10 volt or 18 volt. So first coming for positive 9 volt, then next coming for negative 9 volts. Every negative cycles is diode reverse voltage appear to diode is standby mode, is not damage or not breakdown. It is called the peak inverse voltage. Okay, PIV, it means maximum voltage. Next explanation of this circuit, importance characteristics of the circuit, the ripple frequency is equal to output side is include the ripples. Ripples means the output voltage on a desired AC component. You observe carefully. इथं तुम्हाला AC चा सम पार्ट दिसतोय. It is called the undesired AC component. Undesired value for AC. It is called the ripple. This ripple frequency is equal to in frequency. They are same. Okay. Then next slide. Thank you for watching. Welcome my student. आलेल्या तुम्ही आता जे स्टडी ऑफ द इंट्रोडक्शन द पॉवर सप्लाय हे तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन केलेला आहे. या टॉपिकचा मी टाईप ऑफ द रेक्टिफायर फर्स्ट रेक्टिफायर एक्सप्लेन केलेला आहे. तसंच बघितलं तर कोणत्याही पॉवर सप्लायमध्ये फर्स्ट रोल हा ट्रान्सफॉर्मरचा असतो. तर तुम्हाला प्रत्येकाला माहितीच पाहिजे ट्रान्सफॉर्मर मोस्टली वर्क ॲज अ म्युच्युअल इंडक्टन्स पहिला पार्ट. आणि ट्रान्सफॉर्मरचं जे सेकंडरी व्होल्टेज आहे तुमची जी पॉवर सप्लायची रिक्वायरमेंट आहे 12 व्होल्ट आहे 25 व्होल्ट आहे आणि मॅक्झिमम किती करंटला तो डिझायनिंग करायचा आहे त्याला फुल लोड करणं असं म्हणतात. जे आपण ट्रान्सफॉर्मरचं आउटपुट साईडला जे कनेक्शन करतो तिथं मॅक्झिमम किती करंट मिळेल तो फुल लोड करून तुम्हाला डिझाईन करायचा आहे. या पद्धतीने त्या पॉवर सप्लायमध्ये इनसाइडमध्ये तो ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला आहे. आणि सेकंडरी जो व्होल्टेज आहे तो सेकंडरी किती मॅक्झिमम करंट हँडल करेल तो रिक्वायरमेंट मार्केटमध्ये अवेलेबल. देन ते जे ए सी व्होल्टेज आहे ते ए सी व्होल्टेज आपण मोस्टली रेक्टिफायर सर्किटला दिलेलं आहे. आणि हे रेक्टिफायर सर्किट काय करतं ए सीचं डी सीमध्ये कन्वर्ट करतं. मग ह्या रेक्टिफायर सर्किटचे 3 टाइप्स आपल्याला माहिती आहे. हाफ वे रेक्टिफायर सर्किट, फुल वे रेक्टिफायर सर्किट, ब्रिज सर्किट. ओके, मग आपण स्टडी केलेला हाफ वे रेक्टिफायर सर्किटमध्ये एकच डायोड यूज केलेला आहे. सेकंडरीचे 2 वायर आहे त्या अप्पर साईडला डायोड सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेला आहे आणि सेकंडरीच्या अक्रॉस तुम्ही आर एल कनेक्ट केलेला लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे. ज्या तुम्ही तिथं ए सी व्होल्टेज आल्यानंतर पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला डायोड फक्त कंडक्ट होतो आणि नेक्स्ट निगेटिव्ह सायकल येते त्या हाफ सायकल निगेटिव्ह सायकल तुम्हाला आउटपुट दिसत नाही ते 0 मिळते म्हणजे निगेटिव्ह सायकल स्किप होते. फक्त पॉझिटिव्ह पल्स मिळत आहे. म्हणून याला ॲव्हरेज व्होल्टेज ऑफ डी सी असं म्हटले किंवा फ्लक्च्युएट डी सी तुम्हाला मिळते. हे प्युअर डी सी नाही, या डी सीला पल्सेटिंग डी सी असं म्हणत आहे. ठीक आहे, समजलंय. थँक्यू.